Muli mutya mwasuze mutya mwasibye mutya abalungi abakyekuumidde ku celebrity vibes ayujja omukutu wensinzira okubeera nga nkutuusiza amawulire gonna g'osaanidde okubeera nga omanya gwe yakatwegatako webale kubeera nga otwegatako nkusaba sooka obeere nga osubscribinga likinga video eno kona kade ka notification nga wenteeka video gwasookera ddala oba gwomu kubasookera ddala okubeera nga ogifuna gwe yasubscribing edda thank you so much okola kyamaanyi nnyo mmwe abakomo nembeera nga mulaba video zino ate mumusinga mu kintu kino. Okay, mwana mulenzi Aba Marcus ayugumiza internet, anyenyeza internet. Yes, yatuwadde ebyokwogera of course oluvannyuma lw'okubeera nga akola video nga asaba help nga asaba public ebeere nga eyamba taata we nga atubuulira na biki ebiri mu family eyo munda oba oliawo bye tubadde tutamanyi. But of course a lot has been always said ku family ya mayanja oba ku mayanja family, how they are very disrespectful, how they are very rude and all those things. So mwana mulenzi ayugumiza internet, yayugumiza ddala internet. Nenga sinaba kugenda wa Aba Marcus kubanga we yamaze okola video eyo a lot happened, alina ebigambo bingi byazzemu okubeerawo nga awandiika assaako ne maama we. Naye ngenda sooka beere nga nkutwala katono mu biki ebyabaddewo olunaku olw'eggulo ku Dr. Jose Chameleon. Olunaku olw'eggulo jjukira ebigambo byasooka ne bifuluma nange najja wano ne nkubaleetera ne mbategeeza nti munnange ekyalwaziza Dr. Jose Chameleon mbu it's fake, mbu he's faking sickness era mbu Juliet Zawedde yamuwa obukadde oba 7 oba 65 mbu babeere nga bakola project. Penga amawulire gwe yagatwa tugamba munange abantu b'Ebulaaya beekolako olugambo nengamba maybe Juliet Zawedde yanyumizaako penge n'aluleeta newankubadde nti screenshot ya Bad Black yasinga okubeera ng'etambula era abantu abasinga balowooza nti obaolyawo Bad Black yagafulumiza, which wasn't right. Bad Black didn't bring out those news. Penge yaleetaaga amawulire ku scene. Era kati ate Aba Marcus we yavuddeyo anaatugamba nti taata we ali ku he's battling a pancreatic disorder and we are like okay, now that dad is sick really. Era netubeera nga tumwagaliza quick recovery. So yesterday mwana oba omukyala Juliet Zawedde yagenze maaso n'okubeera nga akyalirako Dr. Jose Chameleon mu ddwaliro nga olaba ka video ako n'ebifaananyi. Era munnange n'ava n'atutegeeza Rita Kagwa yagenze n'awandiika wali n'ategeeza nti Juliet Zawedde amutegeezeza n'amugamba nti for her tabanja Dr. Jose Chameleon any single coin. So tewali mbeera yonna yakubeera nga omu abanja munne era bali in good terms. Tugamba bannange guneno omugambo gugenda tulekawa omwaka guno omugambo nga gututuddemu nnyo ba in-laws abasazi b'omugambo. So nabeera nga tutegeeza nti talina ssente z'abanja ekyo ne kivaawo era ndi wano bategeeza nti Juliet Zawedde tabanja Dr. Jose Chameleon ssente gwali mugambo. Mukitegeera ekintu ekyo. So yes, omugambo we gujja nga tugubaleetera ate wabawo enkyukakyuka of course taking a step ahead ne tujja wano ne tubeera nga tubategeeza what really happened oba oba mawulire ki amalala agazzeemu wakati awo. So nga tugenda maaso still n'amawulire ekyo ne tugamba okay, so twalabye ebifaananyi ne videos nga munange mama wa Jose Chameleon ne taata we bamayanja mchala press mayanja n'omwami nga bali mu ddwaliro be bali okujjanjaba omulwadde. Tugamba n'omwana ebintu byayogera nti bazadde be bali very selfish, tate bamwagalako sente tebamwagala yabijjewo ng'ate the same people bali okujjanjaba taata we. So ekyo ne tugamba wange you never know ebintu bi happening mu families eyo bye tutamanyi bye tutasobola kubeera nga tumanya buli family erimu ebintu ebi happening seriously nengo obaolyawo ne internet tasobola kubimanya, which is okay because their family issues not social media issues. So still twabadde tuli awo mama wa Aba Daniela ex-wife wa Dr. Jose Chameleon nava nawandika n'agamba nti a proud mama and her brave boys era n'ateekawo ebifaananyi byabwe ku status ye era n'agenda maaso n'awandika n'agamba nti dear Aba mama is super proud
of the young man you continue to turn into. So olutalo ne mama waabwe alabika mwaluli somewhere somehow, because a child can't take such steps to do okola video ezo ne byawandika ku internet nga mama we takirina mu nkono oba nga takimanyiko, because he's still young yo akyali mwana muto. However still omwana oyo yagenze maaso n'akola n'awandiika ekibaluwa kikiro kitwala omunaku. Yawandiise n'agamba nti kasooke nkibayitiremu wano eno speed. Yawandiise n'agamba nti today I want to talk about something that's deeply personal and important. My parents separation. Yawandiise n'agamba nti today I want to talk about something that's deeply personal and important. My parents separation, maybe. Nawandika n'agamba nti what many people don't know is that their marriage ended because my mom survived domestic violence. Yes. Nagamba nti for years she endured physical, emotional and psychological abuse. Now Nagamba nti the scars are growing deep and the pain was unbearable. Now Nagamba nti but what's even more heartbreaking is that my dad's family never accepted my mom, making the situation even more unbearable. Oyo mwana mlenzi aba makasi nga wandika. Now Nagamba nti I want to make one thing clear. Domestic violence is never the survivor's fault. It's not about being weak or flawed. It's because it's about being trapped in a toxic relationship with someone who chooses to abuse their power. And to my mom, I want to say how proud I am of you. Your strength, resilience, and courage inspire me every day. You deserve to be loved, respected, and cherished. So mutabani wa Dr. Jose Chameleon still aba ali mu kunyuya internet. Avudde naberanga awandika ebintu bino. Awandise n'agamba nti to anyone going through a similar situation, please know you're not alone. There are people who care, who want to help, and who believe you. Don't be afraid to reach out, to seek help, and to fight for your freedom. Let's break the silence surrounding domestic violence. Let's support survivors, hold abusers accountable, and create a world where love is never a source of pain. So that's what mutabani wa Dr. Jose Chameleon yayogedde oba bye yawandiise about ensonga lwaki mama we ne taata we bayawukana. So ensonga lwaki Daniela yaviira Dr. Jose Chameleon domestic violence kubeera ng'omuntu amuyisaamu eggaali, kumukuba, kumuvuma, kumutokyarenga mentally, physically, psychologically, emotionally. So zeze ensonga lwaki omukyalo oyo yavaayo ewa Dr. Jose Chameleon omugambo gutokomose ku internet. Era abantu ne bagamba yiye oba Daniela ekintu kino yakirimu. Abalala nga bamuwagira mwana mulenzi Abba, abalala bali ku timu Abba bagamba ku Abba kwe tutava, abalala nga bamusabula, abalala nga bagamba okyali mwana muto, why would you do that? Abalala nga basabula mama wa Chameleon. Era oyo omukyala alina omutima omubi. Jjukira omwana yavudde n'atugamba the woman is evil. Era omukyala alina omutima omubi. Era bannanga omukyala oyo, era bannanga okusanga oyo omukyala osanga engo. Abaana batokomosa omugambo. But anyways, ebyo nno ebiri ku side zeeyo ebyasuze nga bitambula ku internet ate nga abaana bayisizaamu Dr. Jose Chameleon eggaali. But anyways ngenda kubeera nga nkuwa mu video yange eddako, ngenda kubeera in fact senga acid nga kwotadde ne barista timu bavudde ne babeera nga bawa endowooza zaabwe ku nsonga ezo ate katubeere nga tuziraba era ne basabula Dr. Jose Chameleon yes okubeera era nga bali bottom Abba bagamba nti wali olina okubeera nga respecting mukyala, being a celebrity. You can't be a celebrity to your family, you can't be a celebrity to your kids, to your wife, you know. So ngenda kubeera nga mbakuwa ate munange tubeere nga nabo tubalaba nga bawa endowooza zaabwe. Sigala nga weekumidde ku celebrity vibes yugi awensinzira okubeera nga nkutuusiza amawulire gonna nze olugambo lwonna ndukuleetera ate n'obeera nga olumanya. Sigala nga ogyekumiddeko tovaawo.
amwagala nnyo okusinga omuntu yenna ku nsi kuno asinga n'abantu abawuliriza music we. Together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. Naye ye ng'omwana awulira ali infuriated, awulira nga afunamu conflict of interest mu ngeri taata we alabanga taata we ali selfish, alabanga taata we eyeefaako yekka tafuddeeyo ku bo ng'abaana. Kinga omuntu anagamba ati naye gwe taata weekutte bubi naye ate olina abaana. Ye gwe taata gwalina famire ey'okulabira gwovuga boda saawa 9 gwa kiro. Kitegeeza teweekutte bulungi, famire yo giragajjalidde, oli selfish. Oli taata w'abaana osiiba muloogi, oli taata w'abaana osiiba mbawala ogenda leeta siriimu, oli taata w'abaana ovuga emmotoka na kimama ku kkubo. Kitegeeza oli selfish because weefuddeko nga wega kufuna ssanyu kunyumirwa ng'omuntu naye ate famire yo bw'ofiiraawo ogireseewa. Aba kyagezaako kugamba nti awuliranga engeri yennyike eri kitaawe because alabanga taata we ateekutte bulungi. Awuliranga taata we ali ki? Ali selfish because at the end of the day if anything ever happens to Chameleon it is them who are going to suffer the consequences. Wuliriza nnyo Aba. 4 siblings and my father still needs to be alive. Alina baganda be bana to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his years left. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my I have 4 siblings and my father still needs to be alive. Abagamba, aina 4 siblings, aina baganda bebana. Tata we bakyamwetaaga ng'ali mulamu because ye mwennyini yakyalina okuba supportinga. Chameleon kulwa abaana abo taata dokita kulwa famire yo n'abantu abakyakwetoolodde bambikyusaamu mu bintu ebimu. Chameleon abaana bano bakyakwagala owulira ennyiike ku mutima gwa Aba ng'ayogeza ayogeza n'okutya munda mu ye ng'agamba if anything ever happens to my father what is going on. Ngenda kuwulya Aba lwaki yayogedde byayogedde. Katusooke tumaleyo Aba bye yayogedde. My siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals that Chameleon abaddengwa agambibwa abasawo wa bamujjanjabibwa bamugambye time and time over and over again. This is a habit that needs to slow down. Guno gwe muze gwalina okukendeeza, omuze gw'okunywa. This is something you must slow down. This is a habit you must start to regulate. Oyinza obutava ku mwenge mulundi gumu bwe pwa naye osobola simu nkwegayire don't call my phone. Aba agamba omanyi omuntu obanga oyina addiction, omuntu alina addiction tagivaako mulundi gumu. Omuntu ng'obadde onywa nnyo sigala we baba bakujja ku sigala tebagambye nti muveeko. Woba badde onywa paketi emu otandika okunywayo eminwe 4 n'oba ku minwe 4 nodda ku minwe 3 nodda ku 2 nodda ku gumu ate wootuuka ku gumu ng'onaatera omuviirako ddala tebagamba nti akatoddamu kunywa bakuwaayo babuyita batya buno busigala buno obw'ekiwaanyi nga ka promp babuyita batya senga asidi gw'omanyi oluzungu. Waliwo busigala bwe bakola nga tekaliimu sigala ninga kalinga sigala bagakuwa n'oweefuula ng'anywa ninga temuli kivaamu. Osegeera n'oweemanyiiza okunywa nenga temuli kivaamu si veepu nedda. Kiringa omuntu wonookwata essimu naye nga si ssimu. Kati bakuwa akantu kabanga sigala babugaba mu malwaliro bakakuwa n'obeera ng'okafuuwa naye nga temuvaamu sigala. Just obanga yeegezaagezaamu awo nti nno okola ki onywamu naye nga toli mu kunywa. Kati omuntu bw'atyo bw'alina okgenda ng'akola ki ng'ava ku kyokunywa mpola mpola. Listen. For him to have a long life with longevity and
happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. Aba n'agamba ekisinga okumuluma intu ku legacy taata we gyakoze n'ebintu n'omukululo gwa Zakola n'ebintu bya Zakola byonna taata we akyasobola okweragajjalira okutuuka nti akyasobola okusigenda mu maaso ng'akola ebintu ebimu by'abadde ng'akola asigala akyanywa omwenge nga bw'abadde ng'agunywa n'ayongera okutta pancreas ye. Kitegeeza endwadde erikka Aba gye yayogedde ey'oluzungu gye saategedde ekwata bulwadde ekwata ki pancreas. Pancreas mu Luganda ke kataago, eruma kataago, eruma akaki akataago. Tugende. That is why I'm on here asking for everybody's help. That is why chovola bandi wane essaawa eno ngezaako okusaba obuyambi bwa buli muntu. Pancreas mu Luganda kye ki? Akawago. Banange ke kawago ke kataago. Si ke kalulwe. Banange senga asidi gwendeka kasa mu Luzungu ke kawago ke kataago. Sisubira nti ke kawago. It doesn't sound right in my head. Tugende. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very... Nagamba nti mwena bafani ba Chameleon abamwagala ne woba tomwagala ne artist ng'onyumirwa ennyimba ze ne woba tokkiriziganya na bikolwa ebimu Chameleon byazzenga akola bambi Chameleon essaawa eno yeetaaga obuki obuwagizi bwammwe n'obuyambi bwammwe. Very flawed human being. He's a very flawed man, but at the end of the day, God put us in this world to love everybody. Nagamba ayinza okuba Chameleon si yatuukiridde mu mbeera ze n'ebikolwa bye naye munnange ku nkomekerero Katonda yateeka mu nsi eno ffenna twagalanga tukole ki to love each other like ffenna tweraga omukwano tweyagale ffenna. Asking everybody on here to hold him accountable. Lwaka kati kano Aba ke wayogedde si kalungimu wano Aba yagambye kyasaba buli muntu we hold Chameleon accountable. Katono Aba yabadde akambuwaddemu. We must hold him accountable. Chameleon tulina okumuvunaana buli kimutuukako akivunaanyizibwako. He's the one accountable. Because ye mwenyini yali selfish, ye mwenyini yateefuddeeko ng'omuntu. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of negative heart. Naye ate era mu ngeri y'emu nsindika obubaka buno. Si mu ngeri eri negative. Wabula ngisindika mu mutima mulungi. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. Nagamba era kya buntu mu nsi muno buli muntu okubako n'ekintu ky'ostrugglinga nakyo oba ekintu kyonna ky'olina addiction tu. Kya buntu omuntu okuba ng'olina addiction nga gwe oyagala nnyo sigala kati ze tirimu nina addiction ya sex njagala nnyo sex. It is very 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 okay okuba na addiction y'ekintu kyonna. It is very 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 okay. Osokwera ngo oli addicted ku mapiano, osokwera ngo oli addicted ku kunywa sigala, oli addicted ku bintu ebitategeeka. It is very okay, it is very human. Kya buntu okuba ng'olina addiction. Ono agambye ali addicted ku kasoap. Naye mwana gwe. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for... Guno omulanga gwagezaako kukola. Si gwa kuvaayo kuswaza taata we oba kuvaayo kuyita abantu batandika okumukuba oba okumuswaza oba okumujjonkera. Depending on substance. This is a call for oba omuntu yenenena ayina addiction oba ayina substance gyali addicted to. Togenda notandika kukola ki? Kubajjonkera, kubateekako mbeera oba kubaaso oba kuswala or something like that. We need to collectively come together and help him if we want to keep... Tulina okujja ffenna wamu Naalongo Kitone mwenna mulina okujja mwenna wamu okulaba nga tuyamba Dr. Jose Chameleon. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. Nagamba kino tulina okukikola olwa mmwe abanyumirwa music we mmwe abalaba Chameleon nga artist wa asinga
ne family ye wonna okutwalira wamu bambi twegatte wamu tuyambe chameleon. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him, if you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. Namwena abasobola okutuukirira chameleon abamulabako gyayitira abamulabako mu restaurant gyali emmere abamusanga mu bbaala gyanywera mubeereeyo mu mugambe nti chameleon abantu bakwagalira ddala ku mutima ddala family yo nayo yennyini ekwagala. And the promoters that selfishly book him, despite wano him not... uliriza nnyo wano wakulu n'agamba eri ba promoter and the promoters who selfishly book him. Chagezako tegeza ba promoter mwabatafaayo ne mubeera buli ssanga mu bookinga chameleon wano wali mulina okutandika okutunulira obulamu bwa chameleon n'omuntu gomuwa ebivulu ali mu right state of mind, physically, emotionally, psychologically, okugenda ku shows amwe. Stop being selfish simply because mwagala chameleon ajayimbe. Listen, physical condition visibly, you know what's coming for you. Momanye ekijjo okuddirira mu ebyo bye mukola. Musajja mumukamudde emyaka 20 ayimba mumukamudde. Mumanye ekijjo okuddako. So crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point. Nagamba kiruma. Nolaba abantu nga mukozesa omuntu omulala to the point of breaking. Omuntu ne mumukozesa paka kuseryo okuba nti akutuka. Chameleon mumukozeseza mumujjemu sente ba abitex babalamu. Ku point y'okuba nti alinnya machine paka ku point awulya nga akutuse. Nenga temufaayo. Temufiirayo ddala. Gwe balamu balugahale. Wabuukirawo chameleon manye emyaka emeka kuyimbira. Yemmwe abamutaddemu eyo embeera. Mweba abite kisimwe mwasaininga chameleon ne mumuamwa bidirudire tategereka paka mukazi omusajja mumutusizaawo. Banayugera tulina okuyimirirawo olwa chameleon. Chameleon tali okay. He is not okay. Soka tumaleyo. Looking for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise. Chirabwa nayonka, it's so clear and visible. Nti my father is not doing okay. Nemwe temuchiraba. And these promoters still continue to book him. Na yera mwe ba promoter ne musigala nga mu bookinga jayimbe. And use him as a workhorse because ne mumukozesa ng'embalasi ekola. Again, it's about monetary value. Because it's about the monetary value. Machiri kusete mekaze mukola chi? Kusene ze mukola mu. Chitegeza aba yayagala taata we tayagala sente mwe muva ku kimusereze mu mukamulamu ne aba yalaje na kutaata we. Abba is crying out loud for his father. He is crying out loud. Katasaze wajja byogere bifuke bya abantu buli omu akitegere. Mwe muva ku kimu ku monetary value gye mujja ku Uganda. Ne he is going to lose a father. You're going to lose an artist. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, omuntu yenna ali eyo ng'ofaayo ne woba ofaayo katono nnyo bwe kati eri chameleon. Please speak out. Bambi. Hold him accountable and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. Yeah. I feel like personally this is our way of giving back. Yeah. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with Abba. Mu bantu abasinza okutegeera Abba Timonze number 1. Era Abba sawe eno wafunyeyo number 1 fan. You are brave. You are a brave human being and you are a brave young man. Kasoke senga sidika muleta abeere wano nga bwe nkola submission yange
then agenda kutandiki ne hane senga yinza okunsazamu nga nkyayogera senga mpamwe dakiika 5 zokka kankole submission yange aba otandikirawo senga. Listen, chameleon bovanga ku kitanda ekyo mukama nakuwa second chance n'okitukako. Stop working so hard. Chameleon, you don't need to prove to anyone anymore. You are Uganda's #1 musically. You are a living legend and we are proud of you. Chameleon, olaba ne sema tawacha solo mutegeka abantu ne bamulaba. Chameleon, stop working like a horse. Mweba mutima mweba ba manager wa Chameleon mwe. Mwaba siba bamubukia ne mumubukia na kubisho byabasibyeke bikate ni ebisansa. Ne mumubukia mu bisho sho bitategereka. Chameleon alina kubanga watu selevo jaliko ngayimba sho 2 kusatu omwaka. Geno nunyeba seri ndioni. Ba Maria Kare, jebalie mu America, bayimba sho 2 wali ku Caesars Paris. Shezo, snajja musene zimu yambo mwaka mulamba. Stop working like a horse, Chameleon. You're going to break down. Twaga tukulabe ko ga Ivan Chakateka wale South Africa. Wa manyi na katabantu mulaba ko. Ga blood. Chameleon yekisinga kutawanya kiri kimu. Banome wali competinga nabo bava mu ligi yokuba nti banonya sente mu music. Gwate no sigalawo. Walemera mu ebintu by'abayimbi. Ostegera bebe kule sawa eno ali ku bintu bya government ali ku manya zino project manya zimbangudo manya za cancer manya bichi. This is why esawa eno bakabebe kulu bayima lwe bagadde. Tuchasola mukubira simu jangwa no kwale kipabu jangwa no kupawa king and nasana jangwa no kuti you must stop taking these stupid calls. Funa short time nga za sentence tegerekeka. Rebrand yourself. Chameleon esawa no kuwango yimbira corporate companies. Oyimbira Stanbic Bank angetegese. Oyimbira umeme ngetegese. Oyimbira URA. You must stop. You must stop, bro. Chameleon yakwaga anata kwaga la kirizanto oli wakabi. You don't need to prove yourself anymore. You've done it over and over again. Kapeke ya no se ali mu studio ngane Chameleon ali mu studio doing what? Diru paza ali mu studio anonya hit ne Chameleon ali kuli hit ononya hit dononya chi. Byono because wayimba denyimba ziri mu lukaga nezi mune tunamana kuzikwata lyrics okyatwongera ndalo otwongera zaaki tusonyiwe tata tukiriza. We still need you alive. You are the musical icon Uganda and East Africa has to offer. Please. Echisingo kusumbua Chameleon. You want to race with Bobby Wine and Bebe Cool. You cannot race with them anymore. Chameleon bali abasajja kati ebintu ebyo kuyimba byabivaamu bino byo wesanga nabo kushone mwetomera ebyo babivaako. Bebe Cool Chameleon bali Bobby Wine basibe mu zi concert bali mu bilala. Bebe Cool asibe ya nyonyonya ba minister anonya na bifo binene mu government babivaako da. Chameleon, you've worked for the regime. Regime ojikoledde. Gwe bayimbira ku bivulu byabwe. Gwe bayimbira ku zipote zaabwe. Gende wa Museveni akuwa ekifokole. Omanyanti oyinaka office ko okuyimba wasigaza leisure. Bye kugamba bya ddala 5 kamiri. Chameleon wegobeka avubuka botambulana. Nalabe Bobby Wine King Sanga baze kudwali yokulaba. Oya ona avubuka manya bano bajjabi manya bano bani ovubuka bitategerekeka okyatambula no ovubuka obukyawunyenga to. You have to rebrand yourself. Tunulya Bebe Cool atambula no muntu omukobula atenga ayambadde ngali smart. Nedi Kenze yakatandika okuyimba no joli abalamu. Botunulya longivity. Ono Kedi Kenzo alinga quarter eya mailo jotambude mu music ne Kenzo kati yategeera dda boloza seto zija mu music yo kojja kutuka kati akola bilala. To look at Kedi Kenzo right now. Chameleon, you must stop. You must rebrand. Ono abati yabadageza kokola kanete senga asidi wano ngabe madaye wano
Abba kye yabadde agezaako okukola Abba yabadde yeetikkula responsibility because yaatunulayo gye kiraga. If anything ever happens, buli omu abeerewo ng'akimanyi nti bo nga family baakola ogwabwe baakugambako tebikomye ku WhatsApp group bakugambiddeko ne mu lujjudde. Kuba fani omwana kyabadde ntegeeza inti my family inti olaba kati when he said the only person to be held accountable for whatever is happening is Chameleon himself because abantu bajja they are making Daniela as a scapegoat. You understand? Yeah. They are trying to mean Chameleon is suffering depression. Chameleon has been an addict for the longest time. Everybody knows that. Even when Daniela was still with him. Yeah. Nga era nekyajja omukikankubulire Chameleon omutuufu I'm sure omumanyi ttimu bw'osinkana miiri nga kwali nga tatamidde nga takozesezza biragaragara. He's the sweetest human angel on earth. Agaba ayagala abantu you know whatever but kasita aguteeka mu ttama oba n'anuusaako ekintu kwe kukuba omukazi okumugyamu embuto okumumenyaamenya okumukasuka ku maddaala n'abantu bonna that have a problem with him. He does all those things ng'anywedde. You get? So when the kid is saying he has to be held accountable because he is an adult that has to make better choices. Nobody else. It starts with you. Exactly. That's what he meant. Exactly. Kubaffe abamanyi miiri ebyaddala he's really a good person. His problem is bintu bisatu. Of course ettutumu liwabya. Famire ye bafuuka bafaani inti ne bwakuba abakazi n'abakasuka mama wa amuwaana buki buwanyi. We don't want to attack his family because I'm sure they are struggling enough with whatever is happening. But bazadde be we have seen nga bagamba imbu Miri yakoze ABCD Wizo yakoze ABCD mama wabwe nga akola zi interview yenga atulaga abaana be tubaveeko. Exactly. You understand? Kati bafuuka abantu abali violent webale like normalizinga imbu olwokuba abaana balina amanya balina sente they can walk on everybody and do anything. Naye inze ndaba yange honestly we have to thank Daniela. She has done a good job. Inti omwana tali mu bintu bya sympathy but hitting the nail where it should be that hey we do love our father. abantu abetolodde miiri bwe buzibu mbuuza lwaki miiri tatambula yekka ekisooka alina bawoololo bangi abalemeza mu legend dokita tasobyanga lwaki tasobya when he's drinking himself to the grave. Exactly. On 1st of December, before all this, I made a video and I told people, nengamba sagamba muntu yena nagamba family ya Kamiri. Nemba gamba Kamiri agenda bafaako jewano mugambe legend wafe afudde. I told them on the 1st because every person alina amaaso n'obumanyirivu olaba ng'omusajja agenda. Abantu Chameleon kati by the omuntu walumirirwa Chameleon baana be nze mbwendobooza Chameleon ajja nkukeera wano afe mama wa Chameleon yafiisa dda wano abaana genda mukabira muziike but okufiirwa omwana it's not equivalent to being an orphan. Oyo mukyala akuze abaana be abakuzizza bafuuse abasajja ye mwennyini alimu evening of her age buli kirungi akirabye buli kibi akirabye they are giving up the responsibility of being a father at his young age. Exactly. Era akera straight inze aba bamuzadde wano nga all of us are seeing. Yeah. Abaana abamudiridde bato nnyo meaning in kambabuulire kino
teri muntu asinga kwagala Camille right now ne bw'abeera maama we okusinga Abba. Because Abba ye muntu abaddenga idol, even when we would expect him to keep quiet because of ebizibu ebibadde mu eyo family ne maama we na everything bamutunulire afe bamuziike basirike, but he has come out because this is his role model, this is his father. Abatambulanga naye oba ne taatawo gwalabiddeko gwalabiddeko nti omusajja ayina kweyisa bw'ati, gwalabiddeko nti taata omutuufu ayina kukola bw'ati. Right now that boy is tearing inside him. That's why he's angry. He's angry that my dad, that should be knowing better, it's now me that knows the better thing for him. Exactly. Owulira omwana oyo alina baganda be abato abatanaweza wadde emyaka 10. Mu myaka 2 Chameleon bw'anakeera n'afa, njagala mumbulireyo omuntu omu olwaleero alambula abaana ba AK-47 ani amanyi gye bali. Omwana n'abawa ne example. I have lost 2 uncles so far. All of us know how Emma died. Irresponsibility. Irresponsibility, and it keeps going on and going on. Or you get right now, Ogambie nti Chameleon are competing and never baby and all that. I don't think so. I don't think that is the issue. Me, according to what I see, Chameleon lost everything and himself. Right now, he has no hope apart from the bottle. Abantu bamuleka. Owulira, yes, surrounding n'abantu abat, I'm sorry to use this description. Yes, surrounding n'abantu basinga, ne yes, surrounding ne bakaddeyideyi, ne yes, surrounding n'omuntu atasobola mugamba nti boss ekyo nedda. Okuva ku manager ye mwennyini amutya nzaba bini olwaleero luno nga bw'ogambye bannange babukinga batya Chameleon ya performingire bwayise. Chameleon ne bwatadda ku stage okuyimba music wasobola muli so tuusa wava mu bulamu bw'ensi eno. Exactly. Music wa Chameleon is not only Uganda, Chameleon is Africa. Nse mpulira na bubinga we are comparing Chameleon to Bebe Cool musically. You know? But the truth has to be said. At least one person has said it. Bienjogede tebigenda basanyusa, but my father has to be held accountable. Of course, abantu abategera empola bagamba omwana yaswaziza family. Waliwo munna Uganda atawuliranga ko mbuno Chameleon has addiction. Eriyo munna Uganda atamanyi inti olaba bagamba oboyo musajja yabakyabanga ategeera n'amala nakola ABCD. This is not a secret. It's a public secret that everybody has been knowing. Chameleon akwata abakazi na blaminga omwenge. Chameleon like bintu bingi nnyo ebibaddenga bimwogerwako wano. Nayenga it's so heartbreaking because that man toiled and made a name. The name that is going in the mud right now. Chameleon kati akeera taina mikwano gy'amagezi. Owulira? Abeera also right now he's not living for anything. Of course the family left him ngamba omukyala n'abaana. All because of his alcoholism. As a parent or you abazadde wano abatulaba, would you be happy raising your children? Omwana nakula nga yenkana nga abanenga alaba tata we nga ayita mweyo embeera sleeping in the same house. You know. So maybe Daniela did actually the right thing to avoid her children being witnesses of addiction and abuse. And abuse. When a child is a witness to abuse, you don't know what it does to them. I'm so proud that that boy knows substance use is very dangerous. I'm very proud. I know. Because abalala and and this, and the reason I say this is not only about
chameleon, but actually his family, omwana nga bwagambye my grandparents. Give me how different is Douglas Weasel. How? Anywa naye omwenge wano mwakamula. Weasel anywa, atamira, akozesa ebiragalalagala, avaako, akuba abakazi, akuba abantu. How different is Weasel? Kati aba mugezi nnyo kuba teyatwala mpisa za kitaawa mugezi nnyo ate kankubuulire twebaza Katonda inti mayanja blood is not mayanja syndrome. Okay, she's having mayanja blood, but mayanja syndrome is not run. I'm sure that boy is never gonna be a woman abuser. That boy is never gonna be a substance user. But he is only lucky because other children that are witnesses of abuse end up being abusers. Tulino applauding Daniela. Daniela has done a great job. Era mwe mugamba mama yachaisiza abana tata. These boys bakuze balaba tata wawe bintu byabaddenga akola. Balaba. You're just being a hypocrite, but even Weasel is not different, guys. So the problem is coming from, there is a root. True. Akatago kalwala. Pancreas is katago. Yeah. Kalwala. Chameleon ni taina mwoyo gwa kintu kyonna okujjako emmere. Or rather, okujjako omwenge. Talya mmere. That's why mulaba yennanga akazengwa oluku. Oluva ku mwenge ngaddate ne kubiragalaga. So all his organs are gonna be damaged. Mulyawo mumuwana dokita. You know? Dokita mumukubira mu ngalo. Somebody had to say something. Somebody had to say it, and if it was any other person, exactly. I'm very happy and proud of that boy. That it is him that has said, Mama we bweyandi yogedde mwandigambye ali jirutedi exi who does not, this is his son and he said the truth. Abantu obukinga otya Kamiri nga n'omwana omuto amulaba anti Kamiri aweddeyo ne mumukubisa show. Really? They want him for monetary value. Now don't go to Tony. Okumanya bantu ebifaananyi owulira ne babiteeka ku internet ne tutandika omusekerera ne tubikomentingako musajja agenda webale nnyo walaika video akasembayo ako nga atambula ng'omugundi kukuwe bw'ati nge atambulanga yenna bw'ati obuzina bwe yazina yali atamidde obuzina ne mubukolamu challenge obeera happy nga taatawo legend yekola ebintu ng'ebyo. Senga nalogo kateeseemu tuwulire. Nsooka okwebaza Timo okutunnyonnyolera Oluganda. Ngezezzaako. Ndabye bannange be tutaasoma obwedda babonaabona n'omwana. Tebaamutegedde. Naye nze nagumiikirizaako ne mmanya nti omuzira kisaajja kujja. Akaze mu Luganda nkategeere buki? Nkategeere bulungi. Eyo nga nvuddeyo. By the way, mu Uganda tulina challenges bbiri Timo. Music we Uganda ze nyina omukisa nkuze mulaba. Ayawukanira ddala nnyo ku music w'amawanga amalala. Olw'ensonga nti wano gavumenti ya Uganda yagaana okuwa abayimbi copyright nga bo okuba nga asobola okufuna mu nnyimba ze nga tali ku stage. Kituufu. Oba ontegedde. Kati alina kabuga paka lwafa. Yes, ngenda kuwa example. Omusajja Lord Fred Sebate yamaze okukola show ku Serena. Abadde ku mativi ga Uganda n'amawulire nga y'omu ku bayimbi abasinga amabanja amangi. Nalongo katono nnyo. Waliwo amawulire ge nawulidde ti Sebate yatuuse okuyimba. N'alemera mu back stage nga sente ze baganya ozimuwa. Ne bakuba essimu ewa Geno Sale yazisindise. Kituufu.
ekyo nakyo si kituufu wabula nga ye omuntu ye muntu atuuka n'agamba nti bano bangi nkyusizzaamu kize kibeera nga ye omuyimbi timusobola okuteesa nti miliyoni 10 nasanga abantu bagamba kati njagala 15 kyekyamusuula ati atunulira nnyo wata planingidde segasiti alowooza wulira abayimbi balina okumanya nti promota bwakubuukinga ayina expenses nyingi za inkaringa gwe ng'omuyimbi z'otalaba kati bw'otuuka n'olaba emitwe gy'abantu oba olaba ng'akubbye ng'alina okukwongeramu bapromota bagenda mu masabo ne bamusaba miliyoni 2 ajjuze n'aziwaayo Moshi mbadde nziramu kibuuzo kya Timo kyambuuzizza tugende mu maaso. Ngendi mulogo nnyo okusinga n'essabo kuba olwedde ndiyina wafu. Nze essabo. Olina n'ebiteega. Nina ebiteega mbiyina wake waffe. Kaakati njagala tusooke tusege ebifaananyi bya mirundi 2. Timo wano mu Uganda we tulinze wenkulidde. Olaba bba wange olwaleero osobola obeera nga siinayo okumala omwezi. Naye singa kikeera ku makya nga nagenze ng'abadde ansuubira kugenda Masaka ne sikomawo kisobola omuviirako embeera embi. Kuba omusajja waliwo lwatuuka nga ne bw'aba ayenda nnyo nga yakkiriza nti oyo Naalongo ye waali awo. Oba oluganda lwange olutegedde? Kenva nkeera nga wabadde ansuubira nti wendi mpaka kufa nenvaawo. Nawulirako kamiliyoni ku NTV. Nga nnyonnyola mukyala we yatuuka atya okuba nga agenda wa mu Amerika. N'agamba omwana waabwe oyo abba yawuga n'atuuka okufuna scholarship mu nsi ya Amerika. Nga bamuwa obulamu obuli beta okusingako wano wa Uganda. Ninga alabyeko ku abba awo wansi. Simanyi gira omunoonya. Naye bwe baatuukayo n'akomawo n'ateesa n'eddanira nti omwana tusobola omuleka eri olw'opportunities ennungi. Ne tusanga ng'omwana yafuuka mukazi kuba n'okwonooneka nakwo gyekuli eri mu Amerika yadde waliyo ebirungi biki bingi. Ne bakkaanya nti ku bazadde ababiri yalaba nga singa Daniela agenda eri ne Abba ate era kamiliyoni ng'omuyimbi adda ku makya talina budde bw'abaana balala waka. Oba ontegedde ng'ate awo kimwetaagisa maama wo okubeerako n'omwana eri gy'afunye scholarship kitegeeza ne bano alina okugenda naki nabo alina okugenda nabo. Kati tumanyi ki ekyatuukawo ebyali bigambo bya kamiliyoni mu interview ye ng'ayogera ne Ibula Case Mukasa yabayimba. Simanyi ki ekyatuukawo wakati awo okuba nga ate akayimba kalinga bwe tukakola ki bwe tukalaba. Kati nga nze mu ntegeera yange bino bye ngenda okugamba Timo n'abatuwuliriza. Olwaleero mu Uganda omutali copyright ng'omuyimbi alina kubeera ku stage kamiliyoni kimu yeekako okuyimba ne bw'aba tayagala kuba gwe mulimo gwokka gwendaba gwamanyi. Oba ontegedde? Omusajja eyannonda Gerard Kyewa musajja muyimbi olwaleero akaddi yandibadde takyayimba. Naye olw'okuba tewaliyo kampuni egenda lwaki banne tebayimba? Lwaki banne tebakutukira ku stage? Anti bonna yapulaningira bukadde bwe teyeekwata bulungi lwaki banne tebakutukira ku stage? Kati nze ngenda ku mpandowooza yange kale era Timo olw'obuzibu bwa Walagi yamusingira okwepulaningira